శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. తొందరలో మర్చిపోయాను. ఐ ఫర్గాట్ ఇన్ ఏ హరీ. ఐ ఫర్గాట్ ఇన్ ఏ హరీ. నన్ను ఏం చెప్పమంటావు? వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు సే? వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు సే? వేరే పనిలో పడి మర్చిపోయాను. ఐ గాట్ ఇన్ టు అదర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గాట్. I got into other work and forgot. నేను చేసిన తప్పే చేయకు. Don't make the same mistake I did. Don't make the same mistake I did. నువ్వు నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తున్నావా? Are you driving me crazy? Are you driving me crazy? నా చెవి దురద పెడుతుంది. My ear is itching. My ear is itching. వాళ్ళ వల్ల పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. All my work stopped because of them. All my work stopped because of them. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నారు? Where are they living now? Where are they living now? పని అంతా అయ్యేసరికి చిరాకు వచ్చింది. By the time all the work was done, I was annoyed. By the time all the work was done, I was annoyed. ఈ గిన్నెలు ఇక్కడెందుకు వదిలేశారు? Why were these bowls left here? Why were these bowls left here? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐస్ క్రీమ్ ఎవరు తినేశారు? Who ate the ice cream I put in the fridge? Who ate the ice cream I put in the fridge? ప్రతిదానిలో నువ్వు ఎందుకు ఇరుక్కుంటావు? Why do you get stuck in everything? Why do you get stuck in everything? షాప్ ఉందో లేదో కాల్ చేసి కనుక్కుంటావా? Will you call once to find out if the shop is open or not? Will you call once to find out if the shop is open or not? రోజు నాన్ వెజ్ తినడం నా వల్ల కాదు. It is not for me to eat non-veg daily. It is not for me to eat non-veg daily. కూరగాయలు కోస్తుంటే నా చెయ్యి తెగిపోయింది. My hand was cut while cutting vegetables. My hand was cut while cutting vegetables. మోటార్ ఆన్ చేసి చాలా సేపు అయ్యింది. It has been a long time since the motor was turned on. It has been a long time since the motor was turned on. కరెంట్ బిల్లు బాగా పెరిగిపోయింది. The current bill has gone up a lot. The current bill has gone up a lot. ఈ టైంలో నీకు ఏ అవసరం వచ్చింది? What do you need at this time? What do you need at this time? ఇల్లంతా చెత్త ఎవరు వేశారు? Who put this rubbish garbage all over the house? Who put this rubbish garbage all over the house? ఈ మధ్య ఇల్లు కొనుక్కున్నాము. We recently purchased a house. We recently purchased a house. తొందరలో మర్చిపోయాను. I forgot in a hurry. I forgot in a hurry. నన్ను ఏం చెప్పమంటావు? What do you want me to say? What do you want me to say? వేరే పనిలో పడి మర్చిపోయాను. I got into other work and forgot. I got into other work and forgot. నేను చేసిన తప్పే చేయకు. Don't make the same mistake I did. Don't make the same mistake I did. నువ్వు నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తున్నావా? Are you driving me crazy? Are you driving me crazy? నా చెవి దురద పెడుతుంది. My ear is itching. My ear is itching. వాళ్ళ వల్ల పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. All my work stopped because of them.
All my work stopped because of them. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నారు? Where are they living now? Where are they living now? పని అంతా అయ్యేసరికి చిరాకు వచ్చింది. By the time all the work was done, I was annoyed. By the time all the work was done, I was annoyed. ఈ గిన్నెలు ఇక్కడెందుకు వదిలేశారు? Why were these bowls left here? Why were these bowls left here? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐస్ క్రీమ్ ఎవరు తినేశారు? Who ate the ice cream I put in the fridge? Who ate the ice cream I put in the fridge? ప్రతిదానిలో నువ్వు ఎందుకు ఇరుక్కుంటావు? Why do you get stuck in everything? Why do you get stuck in everything? షాప్ ఉందో లేదో కాల్ చేసి కనుక్కుంటావా? Will you call once to find out if the shop is open or not? Will you call once to find out if the shop is open or not? రోజు నాన్ వెజ్ తినడం నా వల్ల కాదు. It is not for me to eat non-veg daily. It is not for me to eat non-veg daily. కూరగాయలు కోస్తుంటే నా చెయ్యి తెగిపోయింది. My hand was cut while cutting vegetables. My hand was cut while cutting vegetables. మోటార్ ఆన్ చేసి చాలా సేపు అయ్యింది. It has been a long time since the motor was turned on. It has been a long time since the motor was turned on. కరెంట్ బిల్లు బాగా పెరిగిపోయింది. The current bill has gone up a lot. The current bill has gone up a lot. ఈ టైంలో నీకు ఏ అవసరం వచ్చింది? What do you need at this time? What do you need at this time? ఇల్లంతా చెత్త ఎవరు వేశారు? Who put this rubbish garbage all over the house? Who put this rubbish garbage all over the house? ఈ మధ్య ఇల్లు కొనుక్కున్నాము. We recently purchased a house. We recently purchased a house. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.